Akkam jirtu barattoonnii fi hordoftoonni Dynamo ani Fayyisaa Iddoosaati. Har'a waa'ee mata duree types of function kan jedhuu fi akkasumas immoo isa jalatti waa'ee exercise 1.7 akkasumas immoo exercise 1.8 wal wajjin ilaalla. Akkuma kanaan dura ilaalle mata duree darban keessatti waa'ee relationii ilaalleera. Relationii keenya maal akka ta'e akkasumas immoo haala kamiitiin doomeenii isaa, reenjii isaa akkasumas immoo giraafii isaa kaasuu dandeenya fi dabalataan immoo waa'ee inverse of function kan jedhu ilaallee jirra jechuudha. Inverse of relation kan jedhuu fi giraafii isaa wajjiniin. Har'a garuu waa'ee types of functionii ilaalla. Types of functionii ilaaluun dursa functionii jechuun maal inni hariiroo inni relationii wajjiniin qabu moo maal inni kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma kutaa 10tti yookaan gara gaditti yaadattanii functionii jechuun it is a special type of relation jenneera. Special type of relation ta'ee maal ta'a? If any elements of the given set has only a unique image yoo qabaate maappii keenya keessatti elementiin mannee jalqabaa keessa jiran yookaan immoo tuuta jalqabaa keessa jiran elementii lammaffaa tokko qofaan wajjiniin yoo wal qunnamanii hariiroon akkasii yookaan immoo rileeshiniin akkasii functionidha jenneeraanii jechuudha. Kana jechuun imeejii tokkitti yoo qabaatan imeejii tokkitti elementiin doomeenii kamtuyyuu imeejii tokkitti yoo qabaate wanta akkasii maal jennaanii it is a function jennaanii jechuudha. So a relation is it is an object in which the set of what all first component akkuma amma jedhe first component of ordered pairs as a relation that is related to exactly what one object from what the second component. Kana jechuun imeejii tokkitti qofa wajjiniin kan inni walitti hidhachuu danda'u jechuudha. Kompoonentiin jalqabaa kompoonentii lammaffaa wajjiniin tokkitti qofa wajjiniin walitti hidhachuu qaba. Yoo rileeshiniin kun amala akkasii qabaate kun rileeshiniin akkasii maal jennaan jechuudha. It is said to be what? It is a function jennaan jechuudha. So based on this definition, let us see one example. Maal jedha? Determine whether the following relations is a function or not. Functionii ta'uu fi functionii ta'uu dhiisuu ilaallaa jechuudha. Kana irratti yeroo ilaaltani akkuma definitionii keenya jalqaba irratti define goone elementiin jalqabaa elementii lammaffaa tokkitti qofaan yoo walitti dhufte kana jechuun elementiin gosa adda addaa lama reenjii keenya irra kan hin jirre jechuudha. Yoo ta'e wantootni akkasii kun maal jennaan jechuudha. It is said to be a function. Fakkeenyaaf egaa elementiin jalqabaa R1 keenya irratti kun R1 jennuuni maalni -5 dha akkasumas 0 dha akkasumas 3 dha 4 dha repeated miti jechuudha jarreen kun. Allama seentuu jalqabaa irratti allama hin dhufne waan ta'eef kanaaf 5 2 wajjiniin 0 1 wajjiniin 3 1 wajjiniin 4 5 wajjiniin asirratti waa'ee seentuu lammaffaa keenyaa yookaan immoo ordineetii keenyaa wanti nu garshuu hin jiru. Kan nuti irratti xiyyeeffannu maal inni seentuu jalqabaa qofa irratti waan ta'eef kanaaf relationiin kun maalni it is a function jennaan jechuudha. It is a function jennaan. Isa lammaffaa irratti immoo yoo ilaalle amma asirratti ilaalaati. Maal jedha? Tuuni asirratti 3 wajjiniin -3 wajjiniin asirratti 3 maal wajjiniin 0 wajjiniin 4 1 wajjiniin 3 asirrattis maal wajjiniin 7 wajjiniin. Kana jechuun 3 imeejii lama wajjiniin walitti maap taate jechuudha. Yookaan immoo elementii lama wajjiniin kan isheen maap taate waan taateef isheen kun maal ta'a jechuudha. It is what? It is not a function jennaan jechuudha. Relationiidha garuu wanti kun maal jechuudha? Functionii miti jenna. Maaliif? 3 0 wajjiniin 3nis ammas maal wajjiniin walitti qabattee jechuudha. 7 wajjiniin walitti qabattee jirti waan taateef wantootni akkasii kun functionii miti jennaan jechuudha. Erga sana ilaallee booddee immoo more bifa variabilitiin yoo kenname immoo maal goonee ilaalla ka jedhu ilaalla. Inni jalqabaa R is relation R in Kenya x, y where x and y are an element of real number ta'anii isheen kunis real number ta'anii y is equal to x plus 2. Amma wanta kana yoo kaastanii giraafii kan kana yoo kaastanii maal ta'a asirratti
x intercept keenya minus 2,0 dha, y intercept keenya immoo 2,0 dha. Giraafii ishee kanaa yoo kaasne giraafii akkamii horatte jechuudha. Asirratti negative 2 qabdi, asirratti immoo 1 qabdi jechuudha. Kanaaf laayiniin keenya kun laayinii maal keessa darbuudha jechuudha. Laayinii tuqaalee kanneen keessa darbuudha jechuudha. Asirratti 2 dha, isheen kun minus 2 dha. Kanaaf laayiniin kun yoo wanni taane y is equal to it is x plus 2 taati. Kana jechuun every elements of the domain asirratti every elements of values of x has what? A unique corresponding values of what? Values of y qabdi jechuudha. Kanaaf wanta akkasii kun maal ta'a jechuudha? It is what? It is a function ta'a jechuudha. A function. Walumaa galatti functioniin akkasii kun akkuma kutaa gara gadiitti baratan inni kun linear function jennaani jechuudha. Linear function waan ta'eef domainiin isaas rangein isaas real-dha. Kanaaf corresponding value qabu waan ta'eef image lamatti valuun x keenya image lama hin qabu waan ta'eef bifa kanaatiin determine gochuu dandeenya jechuudha. Isa lammaffaa irratti garuu maaltu kenname? Y x is equal to arri keenya irratti x is equal to what? X is equal to y square kenname. Kanarra jechuun yeroo express goonu y is dependent of x dha waan taaneef we should have to solve for the values of y. Jalqaba irratti solve goonaaf y dhaaf. Asirraa yoo solve goone y is equal to what? Plus or minus the square root of what? The square root of x taati jechuudha. Asirraa whenever x should be what? X in keenya asirratti greater than or equal to 0 dha kan inni ta'u qabu. Maaliif? Square root keessa kan inni galu wanti kun defined kan inni ta'u yoo 0 ta'e yookaan immoo yoo positive ta'e malee defined miti jechuudha. So let us take any counter example. Let x in keenya x keenyaaf 0 fudhanne, x if 0 fudhanne, y is equal to plus or minus the square root of what? 0. Kun maal taati? 0 taati jechuudha. Kana jechuun arriin keenya counter example inni isin kennaa jira 0 irratti 0. Amma immoo mee waanii fudhadha. Waanii yoo fudhanne x keenya waanii yoo goone maal taati? Y is equal to plus or minus the square root of 1 taati. Plus or minus the square root of 1 jechuun maal taati? It is plus or minus 1 taati jechuudha. Kana jechuun waaniin innaa x keenya waanii ta'u y keenya waanii yookaan immoo minus 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun 1 minus 1 akkasumas 1 positive 1. Amma dabalataan perfect square yoo fudhanne fakkeenyaaf x keenya 4 fudhadha. X yoo 4 fudhanne y keenya plus or minus the square root of 4 dha. Plus or minus the square root of 4 jechuun plus or minus 2. Kana jechuun 4 maal wajjiniin? 4 negative 2 wajjiniin akkasumas immoo 4 positive 2 wajjiniin akkasi tuuta akkasii kan qabudha jechuudha. Amma gaa isaan kanneen keessaa kana fudhadhaa fakkeenyaaf 1 negative 1 wajjiniin akkasumas 1 positive 1 wajjiniin. Kana jechuun elementiin domainii keenya elementii range meeqa wajjiniin wal qabate? 2 wajjiniin wal qabate jechuudha. Kanaaf kana disqualify gochuu ni dandeenya jechuudha. Due to this particular amma disprove gochuudhaaf yookaan immoo wanta sana faalleessuudhaaf counter example tokko yoo qabaatan gaadha. Kanaaf ishee kana yoo fudhanne maal taati jechuudha? It is not a function ta'a jechuudha. Functionii miti. Giraafii isaa kaasuu dandeessu. Giraafii isaa yoo kaasne giraafiin kan kana maal ta'a? Teebilii isaa fudhadhaati check godha. Giraafii akkasiiti kan inni ta'u. Paraboolaa ta'eeti gara maalitti dachaa? Gara right hand side of x dachaa jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf iddoo kanatti 4 yoo fudhanne iddoon kun 4 yoo taate iddoon kun maal taati? 2 taati. Asirratti 4,2 taati. Iddoon kun immoo maal taati jechuudha? 4, negative 2 taati jechuudha. Kanaaf baaluun akkasii kun baaluun x tokkitti y lama wajjiniin wal quunnameef functionii hin ta'u jechuudha. Egaa yaada kana erga ilaallee booddee mee amma gara exercise keenyaatti haa dhufnu. Maal jedham? Which of the following relation is a function? Yaadrimeen tokko lama sadaffaan keenya r1 keenya 1 asirraa 1 again 2 3 again 3 4 5 asirraa wanti double ta'e hin jiru. Elementonni seentuu jalqabaarra jiran hundumti isaanii singiliidha waan ta'aniif yookaan double hin dhufne waan ta'aniif wanti kun maal ta'a jechuudha? It is what? It is a function ta'a jechuudha. Relationiin keenya kun yookaan immoo R1 keenya kun function ta'a. Garuu immoo isa lammaffaa yoo fudhanne amma fakkeenyaaf 1 0 akkasumas 1 3. Kana jechuun imeejiin waanii maalii fi maalni jechuudha? 0 fi 3 dha jechuudha.
Kanaaf elementiin doomeenii tokko immoo imeejii lama hin qabaatu waan ta'eef automatically ishee kanarraa kaanii maal goona jechuudha. It is not a function jennaan jechuudha. Not a function. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamnee functionii keenya determine gochuu ni dandeenya. Haaluma amma isiniin jedhee wanti kun immoo y is equal to x plus 3. Kana yeroo summarize gootanii any linear function y is equal to ax plus b yoo fudhattan yeroo hundumaa wanti kun it is what? It is a function y is equal to ax plus b when a and b are an element of real number and a is different from what? A is different from 0 yoo ta'e functioniin kun yookaan immoo y is equal to ax plus b kun linearidha. Lineariin kun yeroo hundumaa maal ta'a jechuudha? Functionii ta'a jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti otoo iddoo baay'een deemin quadraticis fudhadhaa, polynomialis fudhadhaa wantootni akkasii maal ta'u jechuudha? Functionii ta'u jechuudha. So it is what? It is a function goonaa jechuudha. Kana giraafii isaa sketch gochuu ni dandeessu. Giraafii kanaa yoo fudhanne x intercepting kan kanaa maal taate? X intercepting isaa it is 0, negative 3, 0 dha. Y intercepting keenya immoo 0,3 dha. Giraafii maal keessa darbuudha? Tuqaalee kanneen lamaan keessa darbuudha jechuudha. Giraafii isaa yoo kaastanii giraafii asitti 3 dha. Isheen kun negative 3 yoo taate tuqaalee kana lamaan keessa maal darbuudha jechuudha? Laayinii darbuudha jechuudha. Amma laayinii kana yoo fudhattan this is y is equal to what? It is x plus 3 nu taate jechuudha. Y is equal to x plus 3. Isheen kun 3 dha. Iddoon kunis negative 3. Kanaaf laayiniin akkasii kuniin salphaadhumatti yoo as sarartanii yookaan yoo value x kamtu yoo fudhattanii naannoo kanarra only unique value image unique value ta'e qabaata jechuudha. Kanaaf lineariin keenya yeroo hundumaa maal ta'a jechuudha? It is said to be function ta'a jechuudha. Inni taanu inni taanu d keenya R4 is equal to R4 in keenya immoo x y an element of real number ta'e x if y in real number ta'e x square plus y square is equal to y. Mee kana gochuudhaaf mee maal goona? Duraan dursanii giraafii isaa akaasnume. Giraafiin isaa maal fakkaata? X square plus y square akkuma kanaan dura barattanii waa'ee maali barattanii? Waa'ee sarkilii baratanii jirtu. X square plus y square is equal to 1 jechuuni this can be written as what? X minus 0 the whole square plus what? Y minus 0 the whole square is equal to what? 1 dha kan inni ta'u. Kana jechuun it is a circle kun maal ta'a? Sarkilii ta'eet sarkilii kan maal ta'e? With centerii keenya. Centeriin isaa 0 0 ta'e akkasumas immoo radiusiin isaa kan maal ta'edha jechuudha? 1 ta'edha jechuudha. Radiusiin isaa 1 ta'edha. Kanaaf karaa lamaanii kan nuti ilaaluu dandeenyu yookaan particular value fudhadhaa. Amma fakkeenyaaf kana salphaadhumatti disqualify gochuudhaaf maal goona? Let x is equal to 0 fudhanna. Kanaaf y'n keenya maal ta'uu danda'a jechuudha? 0 square plus 1 square yoo fudhanne y keenyaatiif is equal to what? 1 ta'a. Akkasumas and 0 square plus negative 1 the whole square is equal to what? 1 ta'a. Maaliif? Minus 1 the whole square is what? 1 waan ta'eef 1 plus 0 keenya 1 dha jechuudha. Kana jechuun relationiin keenya maal? Counter example keenya fudhachuu dandeenya. Kanaaf 0 yoo ta'u x keenya yoo 0 ta'u tokkoffaa y keenya 0 ta'uu danda'a. Akkasumas immoo x keenya ammas 0 yoo ta'u y keenya meeqa ta'uu danda'a jechuudha? Positive 1 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafi kan kana fakkaatanidha. Kana qofa miti. Asumarraa egaa maal decide gochuu dandeenya jechuudha? Isheen kun 0 kun image meeqa qabdi jechuudha? Image 2 qabdi. Maaliif maal? Minus 1 fi positive 1 qabdi waan taateef. Kanaaf salphaadhumatti it is not a function jechuu ni dandeenya jechuudha. It is not a function. Isin counter example biraa fudhachuu dandeessu. Counter example kan maal keessatti argamtu? Kan unit circle ta'e minus 1 fi 1 gidduu rangein x keessanii minus 1 fi 1 gidduu akkasumas immoo gatii y keessanii 1 fi minus 1 gidduu ka ta'e fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Giraaf danaasaa yoo kaasne danaa akkasiiti kan isheen qabdu. Fakkeenyaaf asirratti kun 1 haa taatu isheen kun
maal taati -1 dha. Isheen kun 1 haa taatu. Kun immoo maal inni -1. Amma sarkilii kana tuqaalee kanneen keessa taruudha kan nuti kaasnu jechuudha. Sarkilii as keessa taru. Kanaaf sarkilii kana yoo kaasne sarkilii kana yoo kaastan kun sarkilii keessanii jechuudha. Amma gaa asirraa fakkeenyaaf tuqaa wayii asirraa yoo fudhattanii gama biraatiin jechuudha. Tuqaa wayii mee fakkeenyaaf asitti tuqaa tokko yoo fudhanne iddoo kanatti tuqaa tokko yoo fudhanne corresponding valuun isaa maal ta'a jechuudha. Asirratti ilashee kanarratti tokkoffaa asii poointii kanarratti qabna. Akkasumas immoo gatii waa'ee keenya kanarratti ni qabna jechuudha. Each values which is found between these two interval between -1 and 1 has 2 image qaba jechuudha. 2 image qaba. Kanaaf wantootni akkasii kun maal ta'uu hin danda'an jechuudha. Functionii ta'uu hin danda'anii jechuudha. Functionii ta'uu hin danda'an. Kan isaan hin dandeenyeef keezii kanneen irraa kan ka'e functionii ta'uu hin danda'an. Inni kabraa yaarrimeen inni taanu yoo elementota isaayyuu barreessuu yoo baanne immoo akkasumatti maal gooneet immoo wanti sun functioniidha yookaan immoo functionii miti ka jedhu maaliin murteessina ka jedhu keessaa inni keeziin tokkoffaan vertical line test dha. Especially graphical formiidhaan yoo kenname functioniin tokko graphical formiidhaan yoo kenname graafii sanarratti hundoofne graafiin kun functioniidha moo functionii miti ka jennee itti adda baasnu maal ta'a jechuudha. Vertical line test ta'a. Vertical line testiin yookaan immoo yaarrimeen vertical line test immoo maaliin yoo jenne graafiin tokko yoo kenname graafii sana any vertical line, if we draw any vertical line, then if it intersects at most at one point yoo ta'e yoo guddate iddoo tokkotti yoo tuqe jechuudha. Yoo tuqe wanti sun maal ta'a jechuudha. Wanti sun intervaalii kenname sana keessatti functionii nu ta'a jechuudha. Functionii nu ta'a. Fakkeenyaaf yoo fudhanne graafii akka kanaa yoo fudhanne graafii wayii yoo fudhanne graafii akkasii tokko yoo kaafanne any vertical line yoo kaasne ammas yoo diroogoon wanta kana iddoo meeqatti tuqa iddoo tokkotti kan inni tuqu. Faallaa isaa garuu mee graafii akkasii immoo yoo kaasa graafii akkasii wayii yoo kaasa vertical line wayii iddoo kanatti diroo yoo goone iddoo meeqatti kan inni tuqu iddoo lamatti kan inni tuqu jechuudha. Kanaaf wanti isin kaasa sun intersectionii horachuu qaba. Iddoo tokkotti qofaan tuquu danda'a yoo ta'e possibility akkasii qofa qaba yoo ta'e functioniidha. Inni kun garuu iddoo lamatti waan tuqeef functionii miti jennaani jechuudha. Kanaaf yaarrimeen vertical line test isa kanaadha. Anyhow maal jedha? If a function f is mapped from A to B, then we denote that this function is a function which is mapped from A to B. Functionii tokko A gara B yookaan set A gara set B maap yoo ta'e bifa maaliitiin barreessuu dandeenya jechuudha. F goonet A goone arrow to B. Isheen kun arrow keenya kan isheen agarsiistu jechuudha. Kun kan inni agarsiisu functionii F A gara B maap ta'a jechuudha. Indirectly yookaan immoo karaa biraatiin immoo ishee kanas barreessu the same meaning horata waan ta'e. A goone achi booda arrow keenya fayyadamne F gubbaa irratti kana jechuun function F keenya denote ta'a jechuudha. Function F keenya gara B maap ta'a jechuudha. Kanarraa egaa maal determine goona? A'n maal agarsiisti? Yeroo hundumaa domainidha. F of x keenya immoo f of x keenya immoo maal taati? It is the subset of what which are found in what? In B taati jechuudha. B'n kun maal inni kan jedhu akkuma kanaan dura waa'ee wanni keessatti baranne B'n keenya codomainidha. Garuu codomainii kana keessatti kan pre-image qabaatan maal ta'u jechuudha? They are called range ta'u jechuudha. Kanaaf yaarrimeen kun domain of f in A dha. Akkasumas immoo any range is what? It is a subset of B. B keessatti argamu. Garuu B keessatti argamanii pre-image qabaatu jechuudha. Then if x and y are an element of f, then we can write that y is equal to f of x. Isheen kun haala itti wanni taanudha. Gama biraatiin for any relation R, if x, y are an element of R, and in the same case x and z are an element of R, kana jechuun x maal wajjiniin maappi ta'e y wajjiniin akkasumas immoo kan inni pair ta'e z wajjiniin. Kanaaf relationiin kun kan inni functionii ta'u yoo x fi maaltu walqixa ta'anii
I mean y fi z keenya yoo wal qixa ta'an qofa relationin kun maal ta'uu danda'a jechuudha functionii nu ta'a jechuudha yoo wal qixa ta'an wal qixa hin taanaan garuu it is a relation but not a function ta'a jechuudha so this is the generalization of the previous point egaa meegaa yaada kanaa fudhannee haa ilaalluti vertical line testing keenya akkuma isiniin jedhe it is a set of pointers in the coordinates that coordinate plane represents a function plane keenya irra jiraate coordinate plane keenya irratti taate wanti suni functionii kan inni ta'u if and only if no two points of the given set on the same vertical line kana jechuun vertical line keenya iddoo lamatti yoo wanta sana hin qunnamne maal ta'a jechuudha functioning keenya graphiin keenya sun maal ta'a functionii ta'a jechuudha so based on this let us check whether these two graphs are relations functions or not fakkeenyaaf ishee kanaa fudhannuti amma akkuma jalqaba isinitti agarsiise dura irratti x square plus y square is equal to 1 jedhe sarkilii waan taate ishee kana yoo fakkeenyaaf asirratti draw yoo goone vertical line keenya draw yoo goone maal taate isheen kun iddoo meeqatti tutte iddoo lamatti tutte jechuudha iddoo lamatti tutte asirrattis iddoo tokko argataniitu taana zeen L'n keenya yookaan laayiniin keenya iddoo lamatti waan tutteef therefore it is what it is not a function ta'a jechuudha functionii miti wanti kun faallaa isaatiin garuu ishee lammaffaa kana yoo ilaalle any vertical line wayii yoo construct goone wanti kun unbounded dha waan ta'eef gara kana akkasitti deema waan ta'eef any vertical line keenya yoo cross construct goone iddoo meeqatti tuqa iddoo tokkitti qofatti kan inni tuquu danda'u jechuudha vertical line jechuun it is a line which is parallel to what y axis jechuudha kanaaf therefore it is what it is a function ta'a because it intersects the given graph in how many points 1.1 waan ta'eef iddoo tokkitti qofatti waan qunnamuuf wanti kun maal ta'a jechuudha functionii ta'a jechuudha kanaaf vertical line test yaarrimee kana fayyadamne maal gochuu dandeenya determine gochuu ni dandeenya jechuudha egaa erga sana beeknee booddee mee gara exercise keenyaatti agalluuti maal jedha determine if the following relations are functions or not kanaaf jalqaba kana hojjechuudhaaf maal fayyadamna y is equal to 3x plus 1 keenya ilaala mee asirraa construct goonu wanni keenya construct goonu what is our x intercept x intercept dhiistanii waan barbaaddan fudhachuu dandeessu fakkeenyaaf if x is 0 if x is 0 if x in keenya x is equal to 0 y in keenya maal ta'a y in keenya 1 ta'a kana jechuun one point of our line is 0.1 dha yoo x in keenya fakkeenyaaf 1 yoo ta'e x in keenya 1 yoo ta'e 3 times 1 plus y in keenya jechuudha 3 times 1 plus 1 kana jechuun meeqa arganna 4 arganna jechuudha so erga kana booddee laayinii as keessa darbu kan nuti construct goone erga construct goone wanti sun function ta'uu fi dhiisu maal fayyadamna vertical line fayyadamne test gochuu ni dandeenya jechuudha so let us draw our line asirraa kunaa jiraatu zero irratti x in keenya yeroo zero ta'u x in keenya yeroo zero ta'u 1 dha so let's say 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 okay amma gaa yaarrimee amma fayyadamna jalqaba irratti maal goona pointoota kanneen fayyadamna 0.1 yeroo jennu x in keenya yeroo 0 ta'u 1 dha akkasumas immoo 1 yeroo ta'u immoo x in keenya 1 yoo ta'u y in keenya meeqa 4 taati iddoo kana taati jechuudha kanaaf laayinii as keessa darbu construct goona
kun maal taate jechuudha laayinii keenya kan isheen taatu. This is what? This line is y is equal to what? Y is equal to 3x plus 1. Amma gaa vertical line test itti fayyadamnee ilaalla. Vertical line test itti fayyadamnee yeroo ilaallu any line wayii construct yoo goone fakkeenyaaf naannoo kanatti line wayii yoo construct goone naannoo kanatti isin iddoo barbaadan test gochuu dandeessu. Line vertical line yoo construct goone iddoo meeqatti tuqa? Iddoo tokkotti tuqa jechuudha. So the given vertical line, the given vertical line intersects what? Intersects y is equal to 3x plus 1 in only 1 point. 1 point. Kanaaf iddoo tokkotti tuqeera taanaan maal determine goone jechuudha? Wanti kun maaltu dhutaa jechuudha? Therefore it is what? Therefore it is a function ta'a jechuudha. Wanti kun functionii nuuf ta'a jechuudha. Sababni keenya maal inni? Kan nuti draw goone sun vertical line nuti draw goone sun isa sana iddoo tokkotti qofatti tuqe waan ta'eef sana nu ta'a yaarrimee sana nu ta'a jechuudha. Inni taanu immoo maal inni x square plus y square is equal to 9 dha kan nu kenname. What is this one? Kana jechuun immoo maaliin determine goona? This is the same to x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to 9 jechuun maal inni 3 square. Therefore asirra maal determine goona jechuudha? It is a circle ta'eet circle with centering keenya 0 0 ta'e radiusiin keenya immoo maaliin? Radiusiin keenya 3 unit ta'a jechuudha. Kanaaf circle akkasiiti kan nuti argannu. So mee graafii keenya kaasnu sana booddee erga graafii keenya kaasnee booddee maal goona? Vertical line test fayyadamne check goona jechuudha. This is our y axis. Kun immoo x axis keenya ta'uti. 1 2 3 king minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 minus 1 as minus 2 donc kun immoo minus 3 keenya amma gaa graafii keenya kaasnu circle dha. Isin wanni fayyadamaati kaasa circle kun circle keenya kanaaf circle radiusiin isaa unity meeqa? Unity 3 ta'e. Unity 3 ta'e. Sana booddee maal fayyadamna jechuudha? Amma vertical line test fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti graafii wayii yoo kaasne naannoo kanatti yoo kaasne vertical line wayii yoo construct goone iddoo meeqatti tuqa jechuudha? Iddoo lamatti kan inni tuqe jechuudha. Kun y is equal to yookaan x square plus y square is equal to 9. Kanaaf iddoo lamatti waan tuqeef iddoo lamatti waan tuqeef vertical line keenya kun iddoo lamatti waan tuqeef maal ta'a jechuudha? Functioning kun it is not a function jennaani jechuudha. Therefore the given vertical line intersects what? Intersects x square plus y square is equal to 9 in two different points. Kanaaf iddoo lamatti waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Functioning kun yookaan wanni kun maal ta'a jechuudha?
functionii miti jechuudha. Therefore it is not a function jennaani jechuudha. Functionii miti jenneeni bifa kanaatiin determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni taanu normally graafii keenyatu kenname asumarraa maal gochuu dandeenya? Which of the following graph represents a function or not? Asirra fakkeenyaaf asirratti yoo kaasne een keenya kana asii gadee yoo kaasne vertical line way asii gadee yoo kaasne maal ta'a? Iddoo meeqatti tuqa? Iddoo lamatti kan inni tuqe. Iddoo adda addaa lamatti waan tuqeef maal ta'a jechuudha? Figure 1 is what? It is not a function ta'a jechuudha. Function because it intersects vertical line construct goone sun iddoo meeqatti tuqe? Iddoo lamatti tuqe waan ta'eef function miti jechuudha. Isa lammataatiif immoo haa ilaallu graafii wayii asirraa yoo kaasne vertical line wayii naannoo kanatti yoo kaasne iddoo meeqatti tuqa? Iddoo tokkitti qofatti kan inni tuquu danda'u jechuudha. Then iddoo tokkitti qofatti waan tuqeef graafii keenya kana iddoo tokkitti qofatti waan tuqeef maal ta'a jechuudha? It is what? It is a function jennaan. Functionii. Kanaaf yaarrimeen vertical line test kanaadha jechuudha. Walumaa galatti egaa yaarrimeewwan ani guyyaarraa types of functionii jalatti akkasumas immoo waa'ee vertical line test exercise isaa wajjin guyyaarraa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Dubbisa gaariin isin hawwa please hiriyoota keessanii share gochuun dagatina nagaatti naa tura.